హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 85కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ట్రూత్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 kinds. Truth about things, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. It seems perfectly easy for anyone to think and accurately about a thing with which he is quite well acquainted. But the case is not quite so simple as that. There is without doubt a great deal to be said before it can be called simple. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 85 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే, అంటే మీకు ఓవెల్ పొజిషన్ కానీ లేకపోతే లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్ కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు పేజీ నెంబర్ 105లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఈసారి చూసుకోండి మీరు రాసినటువంటి స్ట్రోక్స్ కరెక్టో కాదో. అలాగే మనం ఇప్పటివరకు కూడా 85 ఎక్సర్సైజ్ వరకు అందించడం జరిగింది 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉంది. సో ఎవరైనా కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి కనుక మెసేజ్ చేసినట్లయితే మనం ఆ వాట్సాప్ పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది కూడా మీకు పంపిస్తాము. సో డిక్టేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తాయి కాబట్టి సో ఎవరైతే నేర్చుకుంటూ ఉన్నారో వాటిని డిక్టేషన్స్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా నేర్చుకోండి. అలాగే
మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్సు, పార్లమెంటు ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి అప్రోచ్ అవ్వండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ డిక్టేషన్ కంటే ముందు మీరు మీ స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి బాగా సరి చూసుకొని ఫస్ట్ సింబల్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత స్పెల్లింగ్కి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో మీరు స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసినట్లయితే మార్క్స్ తీసేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందువలన మీరు స్పెల్లింగ్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. అలాగే మనము ప్రతిసారి కూడా డిక్టేషన్ రాసిన తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఒకసారి రాసి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసే వాళ్ళకే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. Truth has been divided into 3 kinds. Truth about things, truth of thought about things, and the truth in the accurate expression of thought about things. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted. But the case is not quite so simple as that. There is without doubt a great deal to be said before it can be called simple. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదైనా సరే డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి
టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 105 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే వర్డ్స్, అలాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి స్పెల్లింగ్స్ మీకు ఏదైనా రాకపోయినట్లయితే వాటికి సంబంధించి కూడా మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది మీరు లాస్ట్ టైం రాసిన తర్వాత మీకు బాగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే స్పీడ్ బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ స్పీడ్ని మీరు డిక్టేట్ చేయండి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకొని వాటిలో ఎన్ని తప్పులు పోతున్నాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నాము అనేది కూడా మీరు గమనించుకుంటారు. సో దాన్ని బట్టి మీకు త్వరగా స్పీడ్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి మీకు థియరీ రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో వీటికి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది, హాల్వింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ సంబంధించి. సో థియరీ రూల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. థియరీ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఒకసారి ఈ మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉంటే పూర్తిగా వెరిఫై చేసుకోండి. థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ట్రూత్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 kinds. Truth about things, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted. But the case is not quite so simple as that, and there is without doubt a great deal to be said before it can be called simple. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు డౌట్స్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 105 పేజీలో సరి చూసుకోండి. మీరు ఈ పాటికే దీని మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించేసి ఉంటారు. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషను ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. ట్రూత్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 kinds. Truth about things,
truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted. But the case is not quite so simple as that, and there is without doubt a great deal to be said before it can be called simple. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that six people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had different accounts from each of them. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది పడినా పడకపోయినా కూడా మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. వీడియోని ముందుకు జరుపుకొని మరలా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలా మీకు ఎప్పుడైతే స్పీడ్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ వస్తుందో రేపు మీకు ఎక్సర్సైజెస్ అయిపోయే టయానికి మంచి స్పీడ్ అనేది మీరు ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ డిక్టేషన్ సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయరో తర్వాత మీకు ప్యాసేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్పీడ్ అందుకోవడానికి చాలా టైం మీకు తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మనం అదేదో ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసేసామంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా స్పీడ్ అనేది త్వరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, ఇంగ్లీషు గ్రామర్ సంబంధించి ఈ లాంగ్వేజ్ కీ రోల్ పోషిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా ఇక్కడి నుంచే పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బాగా వచ్చినట్లయితే మీకు ఈ జాబ్ అంతా కూడా దీని మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా చాలా సంతోషంగా జాబ్ అనేది చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించిన సింబలు, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద, అలాగే గ్రామర్ కూడా మనకి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మనం మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మాకు ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ అందించేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.